going to be immediately turning the floor over to Dr. Pryor, but as you know, use the chat mode for presentation of questions when it comes time for the Q&A, and we'll call on you accordingly. Ну что ж, с этим я передаю слово доктору Прайеру. Как хотелось бы вам напомнить, все вопросы и ответы будут позднее после презентации. Соответственно, мы будем делать это через чат. All right. Dr. Pryor, please. It's all yours. Thank you, Luke. Couple of just housekeeping notes. One, the slides, as usual, will be made available on the APAN site. So everything that's presented today will be available to you later in the day for you to be able to view. And the second one is an apology from my side. I have very limited bandwidth today, so I'm reliant on just the audio and having Dennis and Luke help me out with the rest of the show. Несколько административных отметок относительно того, как будет происходить сегодняшняя встреча. Как обычно, я предложу все записи, которыми я поделюсь с вами сегодня на сайте APAN. Также хотелось бы вас поблагодарить за ваше внимание. Сегодня я буду вести лекцию только в голосовом режиме, с тем, что у меня появится. On a slide we left off with last time we had a little bit of COVID, and that is the issue of learn from past outbreaks. Как мы говорили на прошлой лекции, наша задача всеобщее понять и выучить уроки прошлых пандемий. And in particular, I'm going to go back to the swine flu example that I provided earlier, because the issues there are equivalent to some of the issues we're facing today. Я особенно хотелось бы поделиться с вами историей на то время нового вируса свиного гриппа, который очень походил на ту ситуацию, в которой мы находимся сегодня. And as the title says, I think we're facing potentially a trip back to the future and having to deal with some of those issues again as we face COVID-19. В этой связи очень уместно назвать нашу сегодняшнюю презентацию «Путешествие назад в будущее». Те вакцины и та вакцинация, те протоколы, которые были использованы много лет назад. Next slide, please. Can we get the next slide, Luke? I put it up. You don't see it? Nothing showing. No. Does anybody else see it? No. No, It didn't advance, Luke. don't see it. Stand by. How about that? Okay, that's gone on too, but we'll stick with that one. I can go from there. Thank you. So I'm going to talk about 1976 again, and for those that were with us last time, you may recall that was an incident where we prepared for a pandemic and no pandemic occurred. Как вы помните, в прошлой серии я рассказывал о вспышке нового свиного гриппа, пандемии, которая не случилась на тот момент. The United States had embarked on a massive program of vaccine development, production, and its intended use in the general population. Опасения были серьезными, это побудило правительство США начать масштабную программу разработки, производства и использования вакцин для населения в целом. And our incoming Secretary of Health posed the question, how shall laypersons who are not expert deal with policy questions that are based on highly technical and complex knowledge, especially where the knowledge is speculative, debated, or where the facts are uncertain? Министр здравоохранения, новоиспеченный на то время США, обратился к населению
со следующим заявлением. Ситуация со свиным гриппом удивила и озадачила меня, потому что я так мало знал об этом, что было трудно ответить даже определить вопросы, не говоря о том, чтобы на них ответить в попытках принять разумное решение. And I know that there'll be some on the call who think that 1976 is ancient history. It is 44 years ago, but it's not that ancient that it can't teach us. Для многих та ситуация, те годы, 1976 год, точнее, покажется очень далекой историей, однако все это происходило всего лишь 44 года назад. And in fact, in 1976, there were three major events in microbiology. We had the first outbreak of Legionnaire's disease. Это был интересный год, 1976. Болезнь легионеров была впервые выставлена в качестве огромной вспышки. We had the first known outbreak of Ebola virus, and equally as dangerous, I got my first paid job in a laboratory. Первая вспышка Эболы была зарегистрирована именно в 1976 году, и что еще более ужасное, как шутит доктор Прайер, он получил первую оплачиваемую работу в лаборатории. Okay, so let's talk about where we are now and what we can learn from what happened in the past to look to what may happen in the future. Иными словами, год был весьма резонансным и дал нам ряд вопросов, на которые предстояло ответить в те годы, и те вопросы, на которые мы ответим сегодня, весьма релевантны к сегодняшней ситуации. And in order to do that, I'm just going to set the scene with a few slides, some of which you've seen previously, including this one. Для этого я хотел бы просто создать определенную обстановку, которая поможет нам в ответе на эти вопросы. Некоторые из этих слайдов вы уже видели. And this shows the condensed timeline in the bottom frame that we're expecting to try and keep to develop a vaccine for COVID-19. Здесь на слайде ниже вы видите сконцентрированный вариант того, как проходит разработка кандидатов вакцин. And for this week's lecture, I want to focus not on the compression of the time, which we have previously, but the fact that there is a sense that we may have vaccine candidates in late 2020 or 2021. Мы поговорим не столько о времени, которое занимает разработка вакцины, мы об этом уже говорили ранее, о том, что кандидаты на клиническую вакцину в настоящий момент находятся в той фазе их испытания, что к концу 2020 года, возможно, к началу 2021, мы получим, возможно, безопасную вакцину. And as of yesterday, there were 194 vaccine candidates in development for COVID-19. К июню 2020 года разрабатывалось около 194 кандидатов на вакцину. Some of those are in phase 1 trials, some in phase 1-2, and just a couple of them in phase 2 dose testing studies in human subjects. Некоторые из них находились на стадии испытаний в фазе 1, многие в фазе 2 уже на стадии испытаний безопасности и эффективности и переходили в фазу исследования эффективности и тестирования дозы на людях. And this is remarkable progress for a disease that was first identified and characterized in early January. And it suggests that we have a task in front of us to decide what we can and can't do with these vaccine candidates as we start seeing results come through. Безусловно, это абсолютно поразительная ситуация, где болезнь, о которой еще никто не знал и не подозревал в начале января, сейчас пошла в стадию исследования вакцинации, в столь позднюю стадию исследования вакцинирования. Next slide. So I just want to recap for those that are less familiar with this, the purposes of vaccines and vaccination. Это слайд для тех, кто менее знаком с целями вакцинации и вакцинирования.
And these are important because for COVID-19, we're looking at both of the goals of vaccination programs and possibly looking at the secondary goal more than the primary goal. Основной целью программы вакцинации является индивидуальный иммунитет и тот, который предоставляет определенной целевой группе получателей вакцины, соответственно, защиту. Вторичной целью, в некоторых случаях она не менее важна, является общественный иммунитет. What I mean by that is that the primary goal of vaccination programs is individual immunity and the almost immediate benefit that is conferred on the defined target of vaccine recipients. Хотелось бы отметить, что в основной цели программы вакцинации является вот эта самая немедленная, так называемая, выгода, индивидуальный иммунитет получателей вакцины. The secondary goal, in some cases no less important, is developing community immunity, which offers a public health tool to control the disease through what is known as herd immunity. Вторичная цель, несмотря на то, что она вторая, но не менее важна, как я уже отметил, является общественный иммунитет, который представляет собой инструмент общественного здравоохранения для борьбы с болезнями через так называемый стадный иммунитет. At this stage, it's not clear whether the availability of COVID-19 vaccines and the progress of the disease will mean that the vaccines will be used for the primary goal of protecting individuals or the secondary goal of trying to control the disease. В настоящий момент не очень понятно, те вакцины, которые разрабатываются, будут применяться с основной целью программы вакцинации или и вторичной целью. And one of the reasons for that is that the targets of vaccination are usually those that are at highest risk. And in COVID-19, those are not necessarily the targets, the vaccine targets that would be most beneficial for continuing with public health programs. Дело в том, что целевая группа получателей вакцины в настоящем случае не является той же группой, которая бы помогла с целью общественного здравоохранения при борьбе с этим заболеванием. As we know, for most of the vaccine targets, the causes, symptoms, treatments, and risks are understood by doctors, by laymen, and by people who receive the vaccines. К счастью, для наших целей врачи и даже не специалисты одинаково хорошо в настоящий момент понимают причины, симптомы, методы лечения и риски. And as we got at the bottom there, vaccination programs are implemented for the 4 reasons that are shown. И, как мне хотелось бы отметить, программа вакцинации осуществляется для 4 ниже предложенных случаев. All of these are relevant to the approaches that we're thinking may be necessary for COVID-19. Все эти подходы, мне кажется, будут применены одновременно для борьбы с COVID-19. But in addition, there are a number of features of COVID-19 that mean that we're also looking at the vaccine as a way of allowing freedom of movement from individuals who are immunized and protected by vaccination. Помимо исключения случаев заболевания и предупреждаемых с помощью вакцины, идея заключается в том, чтобы обеспечить свободу передвижения населения после вакцинации. Next slide. And I've shown this slide before, and I'm not going to go in it in any detail, but it describes the process of vaccine development. Слайд ниже, вы уже с ним хорошо знакомы, он описывает стадии разработки вакцины. And what's important about it is that this is an incremental process with continuous improvement of the vaccine candidates to guide to the final product. Что необходимо отметить и напомнить вам, что это вопрос постепенного процесса, своего рода инкрементальный подход, основанный на тщательном сборе данных, информации, знаний о целевом заболевании получателя.
And lastly, that the process relies on collecting data and understanding the interactions between the vaccine and the vaccine recipient, which will enable its value as a tool and its safety to be properly evaluated. Подобный подход по сбору данных очень важен в связи с тем, что он показывает взаимодействие между вакциной и получателем вакцины, которые приведут к безопасному и, надеюсь, эффективному иммунному ответу. Next slide. So one of the key conclusions from the 1976 swine flu affair is the need to separate any program for vaccine development and production from a program for vaccine use. Переходя к следующему слайду, одним из ключевых выводов по делу, так называемому делу о свином гриппе 1976 года, является определение той критической необходимости, по которой необходимо выделить любую программу разработки вакцины и ее производства от программы и ее использования. The two activities are mutually dependent, but it's important to separate them and consider the following two questions. Хотя эти два вида деятельности взаимозависимы, важно рассматривать вакцинный продукт и план его реализации как два отдельных вопроса. And one of the lessons from 1976 was it's especially true, possibly essential, when you're trying to run the vaccine development program and the decision on vaccine use concurrently. Этот урок был усвоен хорошо с 1976 года и очень важен, особенно когда две программы, о которых я только что упомянул, запускаются одновременно. And the reason for that is that characteristics of the vaccine, especially the safety and potency or efficacy, will impact decisions on how the vaccine could, should, or would be used. Особенно это заметно относительно характеристики вакцинирования, самой вакцины, особенно относительно безопасности и эффективности этой вакцины. Это будет влиять на решение о том, как вакцина может, должна или будет использоваться. Because likewise, features of the target disease, especially its extent, where it's occurring right now, the mortality and the morbidity will impact the possible use or even the acceptance criteria of a vaccine. Точно так же относительно особенностей целевого заболевания, особенность степени распространения заболеваний в популяции, смертности и заболеваемости. Все эти факторы могут влиять на использование, а также влиять на критерии приемлемости применения вакцины в клинических случаях. If the disease is serious enough with excess mortality and morbidity, and the probability of exposure is high enough, many imperfect vaccines can be used and play a role in public health. В литературе и в истории медицины приведено много примеров относительно программ вакцинации, основанных на несовершенных вакцинах, которые представляют собой опасность с точки зрения смертности и защиты от заболевания, учитывая серьезность клинических проявлений самого заболевания. Whereas vaccines that are routinely used against less virulent diseases have very high standards for potency and safety in a general population. В то время как вакцины от заболеваний не столь инфекционных, не столь опасных с точки зрения пандемии, имеют гораздо более высокие степени проверки и подход к их использованию гораздо более строгий. And often the decision on whether an imperfect vaccine can be used is based upon the amount of disease that is out there and the threat that that poses to the population. Иными словами, зачастую принятие решения о использовании несовершенных вакцин основывается на целях общественного здравоохранения. Next slide, please.
So back in 1976, the saga continued. We had a threat from a novel virus that was present in the United States, which was thought to have a pandemic potential. Ну что ж, возвращаясь к нашему 1976 году, где продолжается сага о потенциальной возможной пандемии на примере нового вируса свиного гриппа. And the logic at that time ran that with a pandemic possible and time to do something about it and lacking time to disprove it, then something would have to be done. Ситуация сложилась таким образом, что с наличием возможности пандемии и ограниченным количеством времени необходимо было что-то с этим делать. Времени не хватало, чтобы опровергнуть эту ситуацию, но что-то должно было быть сделано в мире. And just as now, the decision on what would ultimately be decided for the United States lay with the president. And at that time, President Ford was of the opinion that you ought to gamble on the side of caution. Как и в те времена, как и в сегодняшние времена, последнее решение принимал президент, в то время это был президент Форд, который высказался следующим образом. Я думаю, что все решения должны быть приняты с определенными рисками, но на стороне осторожности. And with hindsight, the US General Accounting Office, looking at it afterwards, said the Department of Health lost that gamble. И позднее из доклада агентства США Департамент здравоохранения проиграл в этой азартной игре. And the key questions that were not asked, which are relevant today, are the following. Should one move automatically from ordering the vaccine and preparing for its use to using it? Так почему же проиграл Департамент здравоохранения в итоге? Программа производства вакцин началась, но ключевые вопросы в тот момент были не заданы. Что же это были за вопросы? Во-первых, нужно ли автоматически приходить от заказа вакцины и подготовки к ее использованию? If you decide to use it, what evidence about the spread of the disease would make you stop and stockpile it instead of immunizing? Если это так, то какие доказательства с точки зрения общественного здравоохранения будут применены относительно контроля за распространением этой болезни и остановления заказа вакцины и ее накопления? And if you're not going to stockpile it, what evidence would make you move into mass immunization? Если вы не планируете накапливать вакцины в больших количествах, то какие доказательства с полей общественного здравоохранения позволят вам перейти от накопления этих запасов к массовой иммунизации? And this isn't an issue of a right or wrong answer. Jonas Salk and Albert Sabin, the godfathers of polio vaccine, held very different opinions and expressed them in 1976. Ответы на эти вопросы не равнозначны. Джонас Столк и Альберт Сабин, которые являются прародителями вакцины от оспы, придерживались совершенно разных мнений относительно ответа на только что заданные вопросы. Sabin argued that we could keep ahead of the spread, inoculating quickly if the virus appeared. Сабин утверждал, что мы можем предотвратить распространение, если начнем вакцинирование раньше, до того, как вирус снова появится. Salk was not convinced and held the view that we needed to vaccinate immediately, as he said, storing the vaccine in people, not storing it in warehouses. В то время как его коллега говорил обратное, что пытаться хранить вакцины в людях это неуместно, а они должны храниться на складах.
wasn't that the conclusions were inconsistent with the evidence, but the lack of evidence belied the force with which the conclusions were moved on. Дело не в том, что выводы несовместимы с доказательствами, а в том, что просто имеется недостаток доказательств, противоречащих своей силе. Next slide. So with the last look back at 76, when it was reviewed, the problem was we were facing a disease that was a strong possibility, but with the probability unknown. Останавливаясь на 1976 году, в котором мы так и находимся, уроки складывались следующим образом. Сильная вероятность с неизвестными результатами. Таков был диагноз для общественного здравоохранения. And in the review that I've spoken about previously, the swine flu affair, 7 features were identified that related to the failed program. Мы уже упоминали об докладе, который был готовлен по окончанию этой пандемии. В этом докладе были определены 7 основных особенностей, по которым программа провалилась. 4 of those are very important as far as the consideration of COVID-19, and they're laid out here. The first of which is overconfidence by specialists in theories that are spun from meager evidence. 4 из них очень уместны относительно той ситуации, которая происходит сегодня с COVID-19. Первый из них — это чрезмерная уверенность специалистов в области теоретических познаний и наличие очень скудных доказательств. The second two relate to that earlier slide. There was a premature commitment to deciding more than had to be decided, and a failure to address uncertainties in such a way to prepare for reconsideration. Вторые две — это преждевременная приверженность к решению больше, чем к желанию проблему решить, неспособность устранить неопределенности таким образом, чтобы подготовиться к повторному рассмотрению этой проблемы, является третьей особенностью провала программы тех лет. And the last was that there was insufficient questioning of scientific logic of the implementation prospects. Четвертое — это недостаточное применение научной логики и перспектив реализации. Next slide. So why are those still relevant today? We have expert panels, WHO and CEPI and Gavi, looking at what should be done for COVID-19, but they're not considering what needs to be done at the national level. Почему же эта ситуация имеет отношение к нам сегодня? Дело в том, что, несмотря на большое количество агентств, работающих над этим, никто не смотрит на решение этой проблемы с национального уровня. And the challenge will be the communication between technical experts, like a number of the people that are on this call, and policymakers, other people that are on this call. And it's as relevant now as it was in the 70s. We must not be overconfident about the scientific insights that we have for this disease or the vaccines. И та проблема, которая была актуальна в 70-х годах, остается актуальной сегодня. Это проблема общения между техническими экспертами и политиками. Сегодня, так же, как в те годы. Первый урок, который необходимо запомнить именно сегодня, это избегать чрезмерной уверенности в том научном понимании, которое у нас есть сегодня. It's the responsibility of the technical experts to think hard and precisely about what is known and what is unknown, and to portray the uncertainty in a way that's accurate and adjustable over time, so that the policymaker can decide what needs to be done.
Ответственность технического эксперта здесь состоит в том, чтобы тщательно и очень точно подумать о том, что известно на сегодняшний момент, а что еще нет. И определить неопределенность именно таким образом, чтобы она стала точной и регулируемой во времени при изменении обстоятельств. И сообщить об этих факторах лицу, определяющему политику, в том числе и политику общественного здравоохранения. In 1976, the major fault was making a go or no-go decision that said once the vaccine was going to be produced, the vaccine was going to be used. В те годы, в 1976 году, фундаментальный недостаток их подхода заключался в объединении всех аспектов реагирования в одно решение. Или делать, или не делать. И решение приступить к применению вакцины и ее, соответственно, произведению было принято на основании такого бинарного подхода. We are approaching that decision point as far as COVID-19 is concerned. A decision is already made to go ahead with developing vaccines, vaccine candidates, and to produce some of those vaccine candidates. И сейчас мы подходим к именно этому периоду, где мы, возможно, встанем перед вопросом о принятии этого решения, делать или нет, когда кандидатные вакцины будут уже готовы к клиническому использованию. Some of our colleagues on this call are in the process of contributing to the development of those vaccines in their country and also as possible global candidates. Многие из наших коллег сегодня на звонке работают в направлении разработки вакцин или тестирования клинического исследования кандидатов вакцин. But having the vaccine and having tested it, the decisions on who should be vaccinated at the national level have to be made by each and every country separately. Однако вопрос, опять же, разработки и тестирования вакцины и вопрос доставки каждому человеку популяции — это два абсолютно не связанных с собой вопроса. So if we go to the next slide. This is the current state of play, the comparison between the 76 swine flu and the 2020 COVID-19. Переходя к следующему слайду, так называемое состояние игры, здесь показаны, контрастируют две ситуации: 1976 года свиной грипп и 2020 год COVID-19. And you can see why the parallels are important. In 76, there was pandemic potential. In 2020, we have a pandemic state. What we don't know is whether the pandemic state will persist. Параллели здесь весьма очевидны. В 1976 году был потенциал развития пандемии, в то время как в 2020 пандемия существует и может с нами остаться на долгое время. The bulk of scientific opinion is that the disease will persist. Whether it causes a second wave or not, we don't know. But as of now, there is no evidence, remember the word evidence, that there will be persistence and therefore a continued pandemic state. В настоящий момент мы можем достаточно уверенно с точки зрения доказательных подходов к общественному здравоохранению, здесь ключевое слово доказательных подходов, сказать о том, что, скорее всего, эта пандемия останется с нами достаточно длительное время, никуда она не уйдет. Будет ли она находиться в популяции стагнировании или перейдет во вторую волну, пока не ясно. And the two cases share some similarities. The first of which is that the current levels of morbidity and mortality and the future levels of morbidity and mortality remain uncertain. Однако параллели, как я отметил, уже достаточно очевидны. В частности, текущие и будущие заболеваемость и смертность не определены в обоих случаях.
Recall that for a vaccine program, issues of how much disease there is in terms of pandemic potential and what impact it will have on the population are key determinants of a vaccine program. Основными детерминантами правильной программы массовой вероятности является определение групп высокого риска, и в настоящий момент эта работа ведется по определению применения таргетированной популяции. Sorry, Dennis. The second feature that both cases have is that the definitions of high-risk groups are uncertain or do not apply because mass vaccination is being considered as a use of the vaccine in the population. Говоря о массовой вакцинации, возникает вопрос об использовании этого подхода к группам высокого риска. And remember, uncertainty, as it says there, as I've used before, is in many ways the signature characteristic of this virus and the disease. Неопределенность – это именно та основная характеристика, которая характеризует вирус SARS-CoV-2. Next slide. So what are the prospects for the COVID-19 vaccine based upon the vaccine candidates? Что же за перспективы ждут нас относительно вакцин, кандидатов вакцин и будущего? So three things that we know that we have good evidence for. The first is that the pandemic capacity of both the pathogen and the disease have been confirmed. Во-первых, хорошо известно, что пандемическая способность как патогенной мишени, так и заболеваний хорошо подтверждена. There are now few, if any, countries in the world who have not come into contact with the virus and who have not shown some disease cases. Нету такой страны, которая бы была не подвержена этому вирусу, который бы не отчитывался в случае. And as we were reminded earlier this week by the WHO, this week saw the largest number of cases in a single day, 138,000. And in the last 30 days, we've seen 4 million confirmed cases of the disease. Согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, за вчерашний день было получено 138 новых случаев, 138 тысяч новых случаев заболевания за один день, что является огромной величиной, в то время как за последние 30 дней более 4 миллионов новых случаев было зарегистрировано по всему миру. And it's likely that as those diseases are occurring in countries that do not have massive testing capability, both are underestimates of what this disease is currently doing globally. И высока вероятность того, что заболевание распространяется в тех странах, где возможности тестирования заболевших весьма ограничены. Настоящие цифры гораздо более удручающие. Second piece of good news is that we have plenty of COVID-19 vaccine candidates in active development programs. Теперь о хороших новостях. У нас есть большое количество кандидатов вакцин, которые находятся на разных этапах активного клинического исследования. And lastly, sorry, Dennis, and lastly, it would appear that we have no shortage of potential recipients for a safe and effective vaccine. Похоже также, что у нас нету ограничений относительно потенциальных получателей для безопасной и эффективной вакцины. Now, to use the Department of Justice terminology, we have the things on which the evidence is not yet proven, in fact, may even not yet have been submitted. И теперь о том, что еще не определено и
те отчеты, которые еще не были поданы. First of which is that COVID-19 is not yet a well-characterized or understood disease. Ну, во-первых, это тот факт, что SARS-CoV-2 еще не является хорошо охарактеризованным вирусом и вызывает не вполне понятные заболевания. I use the term not yet because all of the characteristics that I'm now going to speak about will change over time at different rates, and we may yet have certainty. The issue is we don't have certainty right now. Все остальные подпункты идут под эгидой «пока еще нет», потому что в будущем, я надеюсь, что на все эти вопросы будут получены исчерпывающие ответы. The second uncertainty, which is very important in terms of vaccines and vaccine programs, is that we have both an upper respiratory tract disease foci and a lower respiratory tract disease foci, and we have a possible hyperimmune response, which would add complexity if we're trying to stimulate the immune response by vaccination. Следующая сложность или неопределенность, о которой говорит доктор Прайер, связана с очагами заболевания в верхних и нижних областях дыхательных путей, а также возможностью гипериммунных реакций, которые добавляют сложность в работе с этим заболеванием. As far as the vaccine is concerned, the immune responses to the disease are complex and are not yet fully defined. Относительно иммунных реакций, они, безусловно, очень сложны и до сих пор хорошо не определены. Это другая сложность. A critical factor, a protective immune response in humans has not yet been defined. Достаточно критичный показатель, добавляющий дополнительную сложность, связан с тем, что защитный иммунитет у переболевших людей не определен, длительность его неизвестна. In addition to developing the vaccine, we are concurrently developing the development tools that are necessary, the assays, the surrogate models, and those are not yet available. Помимо разработки самой вакцины, мы ведем разработки полного набора инструментов анализа. В частности, сами анализы, суррогатные модели вируса. Все это пока является недоступным. And lastly, with specific respect to COVID-19, locations with sufficient active cases are proving to be a moving target. So where the vaccine trials will take place is also constantly moving. Другая проблема связана с теми местами, географическими местами, с достаточным наличием активных случаев, активных кейсов. Эти места являются своего рода двигающейся целью, соответственно, постоянно изменяя направление таргетированных действий относительно вакцинации. And lastly, for COVID-19, a disease caused by a coronavirus, no coronavirus vaccine candidates have yet completed clinical trials for licensure, and previous vaccine candidates exhibited limited immune protection. Ну и последняя сложность, которую я хотел бы упомянуть, это тот факт, что ни одной из кандидатов на вакцину от коронавируса не прошел клинические испытания для получения медицинских испытаний. Нам всем хорошо известно. И тот факт, что предыдущие кандидаты на эту позицию, на вакцину против коронавируса, скорее всего, не обладали, точнее, обладали ограниченной защитой, вызывая слабым. Next slide. However, even against that backdrop of uncertainty, now is the time that we must start planning the vaccination program, looking at vaccines that are likely to be available. Несмотря на все упомянутые сложности, я хотел бы отметить, что сейчас наступило время для того, чтобы начать планирование программы вакцинации. And I'm not going to go through this slide. I put it up there for you to read later.
to be able to look at some of the key aspects of planning a vaccination program for COVID-19. Я не буду проходить по всем этапам, я решил упомянуть их для того, чтобы вы прочитали их отдельно. Однако в них хорошо описаны те мероприятия, которые необходимо начать для планирования программы вакцинации. The most important point is the last one. It is essential that you have re-evaluation and recalibration points which allow you to include the latest data when you're addressing a threat like COVID-19 that has dynamic and changing characteristics. Из всего я хотел бы обратить ваше внимание прямо сейчас на последнюю фразу на этом слайде относительно переоценки и повторной калибровки на основании поступающих новейших данных о заболевании, информации и знаний, которые крайне важны для устранения динамической угрозы, такой как COVID-19. Next slide. So your vaccination plan or a vaccination plan will need to have the plans, the policies and communication programs that are able to explain some of these key features of COVID-19. Переходя к следующему слайду, необходимо отметить, что все должно совпасть. Это и планы, и политика, и программа коммуникации, чтобы объяснить, как будет использование вакцины и будут проходить будущие. The first of which is vaccine availability and future supply of vaccine. If you're not producing your own vaccine, or even if you are and there is a limited capacity, explaining how that limited vaccine will be used will be important in any vaccination plan. Даже при появлении вакцины, скорее всего, ее наличие будет весьма ограничено в первое время. Соответственно, кому она будет выдаваться, станет серьезным и острым вопросом для программы общественного здравоохранения любой страны. And likewise, for any population that's going to be vaccinated, you'll need to be able to explain the characteristics, the uses, the duration of protection, and the potential for adverse events linked to that vaccine in the population. Программы общения с общественностью должны будут ответить на вопрос о характеристиках вакцины, потенциальном использовании ее, продолжительностью иммунной защиты, которую она вызывает, а также вероятность неблагоприятных эффектов, связанных с ее применением. You also need to understand for a national vaccine implementation program, and this will come back to the last slide at the end of the talk, is being able to define your high-risk groups who require protection due to vaccination. С точки зрения национального использования вакцины, придется ответить на вопросы о группах высокого риска, требующих дополнительной защиты. Not only defining your high-risk groups, but quantifying your high-risk groups who will require protection due to either exposure, severe disease outcomes, or key roles and responsibilities that those groups play in your country and the roles and responsibilities in public health. Группы высокого риска должны будут не только определены, но и подсчитаны для определения их возможных контактов, вероятности возникновения тяжелых исходов заболевания, а также определения ключевых ролей и обязанностей медицинского персонала при работе с ними. You'll need to understand and quantify the risk groups for adverse outcomes from immunization, as difficult as it is at this stage. Также необходимо будут делиться, нам придется определить группы риска для неблагоприятных исходов от процедуры иммунизации, что сделать будет очень сложно, учитывая ограниченное количество информации. And lastly, two groups that will require particular consideration for this disease are patients who have recovered from COVID-19, who may or may not be protected, and people who have been previously exposed to the virus, who may or may not be previously protected.
Еще две группы людей, которых необходимо будет отдельно определить с точки зрения использования вакцин. Это выздоровевшие пациенты от COVID-19 с неизвестным иммунным статусом и лица, которые были подвержены вирусу SARS-CoV-2 без проявления клинических симптомов, также имеющих неизвестный иммунный статус. And those two groups are important both in terms of the potential benefit that a vaccine may give to someone who has already been exposed and the potential risk from a vaccine to someone who has been previously exposed. Здесь придется ответить на два вопроса. Потенциальную пользу, которую принесет программа вакцинации этим двум группам людей, и дополнительным риском, которые будут связаны с использованием этой вакцины в двух популяциях людей, которые, как я уже отметил, были подвержены этому вирусу в прошлом. So keep these groups in mind when we get to the last slide. If I can have the next slide. Давайте не забудем об этих двух особых группах населения. Переходим к следующему слайду. In addition, your vaccine plan will need to be thinking about vaccine use and outcomes. What does immunized mean? What is a protective response? And what do you do about vaccine failures? Переходя к следующему слайду, необходимо будет определиться с тем, что означает использование вакцины и как интерпретировать получаемый результат. Given that these vaccines will be provided probably not from a national stockpile, but from some form of global stockpile, you'll have to give consideration to adverse event reporting, both at the national level and at the global level. Учитывая то, что, скорее всего, будут вакцины выдаваться из национальных хранилищ, необходимо будет определить способ сообщения отчетности о неблагоприятных исходах ее использования, как на национальном, так и глобальном. Your vaccine plan will need to take account of the results coming in from elsewhere related to variability in the human response, adverse events in specific groups, and the need for revaccination or booster doses. Опубликованные результаты, касающиеся использования вакцин, должны будут включать в себя вариабельность иммунного ответа человека, неблагоприятные события, которые будут обнаружены в определенных группах населения, а также ревакцинации и вопросы размера бустерных доз. And lastly, your vaccine plan will need to take account of potential anti-vaccine campaigning, which will occur as far as disease and this vaccine is concerned. Также не надо забывать достаточно серьезную систему противодействия, своего рода известную в Америке как антивакцинную кампанию, которая достаточно сильна. Next slide. So we're now to the last two. Any national vaccination program is a big issue, and what we must do is avoid the pitfalls from 1976. Любая национальная программа вакцинации, в том числе COVID-19, это большая, сложная ситуация, и проблемы возникают серьезно. And this argument came from a BBC program in 1988, but it follows the form that I've heard said in a lot of different forums, where the issue is we must do something, this is something, therefore we must do this. We have to avoid that form of argument. Необходимо избегать связанной с подобной логикой силлогизм, который хорошо был описан в эпизоде 1988 года в телевизионной политической комедии BBC, где было сказано
что мы должны сделать что-то, вот у нас есть что-то, давайте мы, соответственно, будем делать именно это. The important part would be to question what is the something and what is this and why must we do it? Здесь необходимо ответить на вопрос, что это такое, что мы должны сделать, как мы должны это сделать и почему. Faced with an uncertain situation, precision is all important. That's what 76 tells us. В условиях неопределенности точность очень важна. Это главный урок свиного гриппа 1976 года. And that we must examine the evidence, evaluate the opinions, and explore all possible options, and continually ask one question. Задав вопрос, поставленный в соответствии с его составными частями, необходимо его правильно аргументировать в вероятностных терминах. And that question is, what evidence on which things, when and why would make us change the course we now propose, and to what? И поставив вопрос, необходимо упомянуть, какие доказательства того, что вы делаете, когда и почему что-то из новых поступающих данных заставит вас изменить тот курс, то направление, которое вы выбрали, и по какой причине вы согласитесь сделать это. And if we focus on evidence and precision related to that evidence, then we will be on the best possible path to the future. Если мы применим вопросы доказательного сбора информации и точно будем следовать этой логике, то мы сможем правильно ответить на этот и все другие вопросы. Okay, last slide. Oh, you've got a different deck to mine. Okay. Talk through it instead. The slide deck that I was going to use for today has another slide in it. It speaks about the access to vaccines through Gavi. Слайд отсутствует, однако слайдом, которым я хотел бы закончить, посвящен доступу к программе вакцинирования. Many of you know that Gavi is a significant source of vaccines to countries around the world for 17 different diseases, sending out over 500 million vaccine doses a year. Программа Gavi, которая хорошо знакома многим из вас, направлена на вакцинирование 17 заболеваний, более... How many doses did you say that's prior? 500 million. Более 500 million. Более 500 миллионов доз ежегодно рассылается на борьбу с этими заболеваниями по программе вакцинирования. And Gavi has been selected as the main avenue for distribution of the COVID vaccines in a global sense. Программа Gavi была выбрана как платформа для дистрибуции, для дальнейшего распространения тех вакцин или той вакцины, которая будет подтверждена в эффективности. The commitment to that has meant that Gavi has over $8 billion for procurement of vaccine and distribution for COVID-19. Соответственно, более 8 миллиардов долларов уже собраны в эту программу для дальнейшей закупки и распределения вакцин. Now here's the important point. The Gavi board was meeting yesterday and today to consider the design of the program for distribution of COVID vaccines. И вот что интересно, их совет директоров встречался вчера и будет продолжать встречаться сегодня, обсуждая вопросы и элементы
распределении вакцинирования по миру. Countries who have contributed to the COVID program, which is known as the COVID facility, will be treated differently to countries that will be given the vaccine and who have not contributed to the program. И они уже предложили разделить, категоризировать страны на те, которые внесли свой вклад для разработки вакцины, и те, которые являются исключительно получателями программы вакцинирования. And this is the important point and why I raised it earlier. Those countries which receive donations from Gavi, that's low and middle income countries, will need to have and be able to demonstrate their high priority individuals in a vaccine program to get an allocation of COVID vaccine. Те страны низкого и среднего экономического развития, которые будут реципиентами этой программы, должны будут показать группы таргетированного целевого использования тех вакцин, которые будут поставлены в рамках этой программы. If your country will be relying on Gavi, and a lot of countries will be relying on Gavi for COVID vaccine, you will only get a proportion of your population, and only those that you've demonstrated are in a high risk group in order that you can get the right number of doses from Gavi. Чтобы получить правильное количество доз в рамках этой программы Gavi, необходимо каждой стране-реципиенту определить в количественных характеристиках те особенности. The earlier you begin your vaccination planning and defining those groups and having a justification, the earlier you'll be able to get into the queue for these vaccines should they be available from Gavi. Did we lose Dennis? Did we lose me? Dr. Pryor, I cannot hear you. Okay, I'll try again, Dennis. The earlier that you complete your planning for a vaccination program and your definition of high priority groups, the earlier you'll be able to start negotiations with Gavi for vaccine supply. We can hear you, Dr. Pryor, so just carry on. Okay. I lost an audio feed. Can you hear me? Okay. Yes. Yeah, I can hear you now. Can you hear me? We'll try one last time, Dennis. So the earlier that a country is able to complete its national vaccination planning, at least in the draft stages, and identify high-risk groups, the earlier you will be able to define for Gavi what your needs might be in terms of COVID vaccine donations. И здесь урок следующий. Чем раньше страны-реципиенты по программе Gavi смогут определить те таргетированные группы населения, которые они предложат в качестве реципиентов этой вакцины, тем быстрее они смогут получить вакцины по данной программе. Очень важно определить группы риска в каждой из стран, соответственно. And that's it. Thank you for your attention. Thank you again to Dennis. I'm sorry that we've had the problems we had today, but I'm happy to take any questions and to see if we can help to come to a good conclusion. Thank you. Ну что ж, всем спасибо. Прошу прощения за технические сложности. Спасибо Денису за его перевод, как всегда. И мы переходим к вопросам и ответам. Спасибо. Well, thank you, Dr. Pryor, for a very interesting presentation. Lots of very, very good questions for us to consider. У нас ряд очень интересных вопросов поступил к вам.
let's see if we have any questions that popped up in particular. I'll just excuse me. I'll just open the floor to anyone who would like to raise their hand and ask a question. You're welcome to do so at this time. Я предлагаю вам в Zoom поднять руку, и таким образом я смогу озвучить ваш вопрос. I'm not seeing any questions, Dr. Pryor. I think everyone's, because your presentation included a lot of questions, so I think everyone's thinking about it very intently. Дело в том, что ваша презентация включала такое количество вопросов, что и вы на них отвечали во время самой презентации, что особо вопросов-то у нас и не осталось. And thank you, Luke. Important recognizing. Looks like we lost your audio feed, Dr. Pryor. Dr. Pryor, I cannot hear you again. I think we lost, well, yeah, just the timing was good because Dr. Pryor was struggling with some internet connectivity today. Anyway, thank you everyone for joining. As we said, we will post the slides on the BNSR site today as soon as possible. Ну что ж, может быть, это и к лучшему. У доктора Прайера сегодня были сложности с доступом в интернет. Несмотря на это, он смог провести эту презентацию в том режиме, в котором она была проведена. Хочу напомнить всем, что все слайды будут выложены на системе APEN, как обычно. And if afterwards you do have some questions, please use the discussion forum in the BNSR group as a means to post your questions. That way we can have an interactive conversation. Так, возможность к интерактивному диалогу у нас не ограничивается этой сессией. Я напоминаю вам, что вы можете оставлять свои вопросы в блоге обсуждений на iPen в категории BNSR, где мы сможем ответить на все ваши возникающие вопросы в режиме, в виртуальном режиме. All right, so thank you everyone for joining, and we'll give you an opportunity just to post some comments on this lecture in the chat mode as you say your goodbyes to everyone. Ну что ж, всем спасибо за участие, и напоминаю, что чат продолжает быть открытым, вы можете свои комментарии оставлять. Спасибо. Thank you and goodbye. До свидания, спасибо еще раз.